Друзья, всем привет! Продолжаем проходить Хогвартс Наследие. 17 серия. У нас сейчас задача войти в шахту гоблинов. Надо, получается, отойти. Окей. Первый раз вижу такую дверь. Это сюжетный квест, друзья. В конце прошлой серии мы... Да-да-да. В конце прошлой серии мы поговорили с гоблином. Гадлок, или как его там, Гладрок. Так, ну тут у нас конфринга, все простенько. Едем. Так, давайте притянем. Хорошо. О, Лукецкий. Блин, у меня, к сожалению, нету места, да и хрен с ним на самом деле. Так. Сюда. Браток, запрыгивай. Блин, так, братки. Держите. Хрена ты, блин, с потишка. Так, отлично. Так, что у нас дальше? Что у нас дальше? Да, гоблинов, конечно, все побольше становится под конец. Блин, забыл. Да, окей, проходим дальше. У нас еще одна жаровня. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. A schematic? I will get to the bottom of what they've been building down here. Так, где-то разговаривает. Где? Вот там. Все понял. Все понял, нашел. Давай. Наверху. Пацаны. Хорошо. Хорошо. Пролетим дальше сейчас.
Разузнайте планы Ранрока. Если честно, уже не особо доставляет желание перебирать вещи, блин. Уже как-то подзаколебало. Так, подожди-ка. Я что-то не понял сейчас момент. Разузнайте планы. Это, безусловно, хорошо. Искать. Так. Видимо, сюда. Искать. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Так, вот и воин. Воин сторонников Ранрока. Получай в лоб. Чепушня. Ах ты падаль. Да ну блин, заколебали уже. Да ну что ты делаешь? Так, давай так. Ты ну не охренела ты? Так, тихо, сейчас мы раз, два. Too much, реально too much. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Воистину too much. Так, нам надо проходить здесь, да? Отлично. Ну, что не говори, а в игре пещеры сделаны классно. Так, ладно, побежали. Ну вот эти вот моменты, конечно, да. Как будто доводит за тобой, понял. Слушай, бро, иди-то немножко это постой в уголку, блин. Чик. Блин.
Блин, не туда немножко. Серьезно? Эффект залагал. Отлично. Расправились с этими ложками. Блин, опять у меня места не хватает. Жопа. Ладно. Просто уже реально неохота отвлекаться на вот эти всякие мелочи, знаешь. Сортировка инвентаря, блин. Ладно, побежали. Посмотреть. Буры. Да. Мы, кстати, вроде видели. Кстати, что-то видели. Возле каких-то других шахт. Хорошо. Так, что я этим сделал? А, я попустил лифчанский. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Хорошо. Покиньте шахту. Ну, такая вот была миссия. Так, это взлом двери не хочу. Взламывать что-то пока уже поднадоело немножко. Или нам надо взламывать. Что-то думал, что мы вернулись, короче, на ту же самую позицию, где внизу были. Долина Хогвартса. Так, погнали, сдадим квест. А где этот гоблин? Что, он свалил, что ли? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood. I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Он с краю просто был. Немножко с краю стоял. Я что-то думал, что он тут где-то был. Ладно. Полетели. Солнышко, кстати, вышло. Прикольно. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of
goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Такие вот пирожки, друзья. Блин, на самом деле, сейчас позырим. Блин, одни запечатки, ё-моё. Капец. Одни запечатки. Я бы сейчас, наверное... Отделал что-нибудь. Блин, ну давайте вот закомбим немножко. Так, сейчас мы... Как это называется? Сейчас. Высокогорье. Забавно. А там была зеленая такая, помните? Такую вот одену. А высокогорье у меня есть. Ага, высокогорье вот. И перчаточки какие-нибудь. Вряд ли у меня, конечно, есть они. С такого же сета.
Скорее всего, у них перчаток даже не было. Прикольно. Ладно, давай оденемся так. Чисто по фану, блин. Я вообще как-то хотел на серию одеть фуловый тяжелый сет. Поэтому потом что-то как-то... Ё-моё. Не, все-таки... Блин, это... Шапки, конечно, ну просто умат. Нужно в этой побегать. Сет высокогорья. Could it be a Merlin trial? Так, поговорите с портретом профессора Ниов. О! А ну-ка, давай-ка. Пролетим по этим местам, так сказать. Так, в дерево мы не врезаемся. И полетели. Ич. That's it. Нормально. Так, а что за у нас там квесты, кстати? Директриса, ни хрена себе, вызывает к себе. Купите последнее обновление для метлы. О, класс. Классец, друзья, сейчас летим. Летим. И давайте я пользуюсь ситуацией. Блин, не могу, ладно. Надо будет не забыть. Хочу метлу поменять. Метелочку, метлу. Сюда. Тэпнемся. Играем 23 минуты. Отчет о драконе. Блин, честно говоря, немножко... По-моему, нет, это не Ливандр. Вот. Честно говоря, немножко подзадолбали доп-квесты. Хочется больше углубиться в сюжет. Посмотрим. Посмотрим, может быть, в этой серии пойдем, короче, по сюжету именно. Здорово, пацаны. Прогрузочка. Так. Здорово, братан. Эта метла у нас есть, и это тоже. Давай-ка тебе, дружбан, я продам вот этого всего добра. Лишнее мне просто. Просто засрато все. Вот последние две запечатки я оставлю. Там нагрудник и понож. Вот как-то так. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details? You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However,
If you're flying high above them, you should be all right. I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Так, обновление для метлы. Хорошо. Говорить с кем? Эмельда Рейес. Сейчас мы посмотрим. Это основное задание. Я понял. Третье испытание. В общем, извиняюсь. Так, в общем, пойдем сейчас по основному. Что у нас тут по дополнительным? Это флипенда, рестамоментум, десцендо. Так, в тени времен. Блин, Империо как раз. Ладно, давай к Себастьяну на Империо. Блин, и с драконом хотелось бы узнать, что там как. Мельда Рейс. Как-нибудь, короче, разделим. Или ладно, давайте. Да, давайте сейчас к Себастьяну зарулим. Извиняюсь за такую нерешительность, но, блин. Как-то хочется и то показать. И, короче, ладно. Так, где-то тут еще был у нас магазинчик такой. И вот я вот что-то не могу понять. Вот здесь вот, наверное, да? А ну-ка сюда сейчас. И тут у нас не открыто, кстати. Вот сюда тэпнемся. Посмотрим. Хочу просто либо новую метлу, либо возьму ту зеленую, скорее всего. Она такая прикольная. Плетеная такая. Сейчас даже вам покажу. Я на ней летал долго достаточно. Так, вот это вот. Видишь, прям все так. Оплеточка, кожаное сиденье. Такое жесткое. Давай, ладно. Полетели. Там какие-то петушки, жаждущие получить по харе. Ну, получат немного попозже. У нас сейчас конкретно дельце нарисовалось. Просто интересно, что у этого чувака есть. О, серебряная стрела. Возьму. Честно, вот я даже не знаю, на что тут тратить деньги, так-то. Так что. Так что, как-то так. Сейчас где тут эта метла? Опа. Это можно лететь, короче, кого-то распороть напополам вот этим сучком. Блин, что-то не знаю, у меня вот постоянно хочется переодеть перса. Я не знаю, такое чувство вот. Это нормально, это ненормально, не знаю, как это. Да, вот так вот оденемся, короче. Чисто вот как-то. Вот так вот, не знаю. И все. И не будем, так сказать, усугубившие, да? Прикольная такая мантия. Где у нас задание делось-то? Да блин.
Ладно, что-то оно не отмечается. Пропала метка. Полетели сейчас так. Найдем. Получается, сколько у нас времени? 31 минута идет серия, да? Сейчас мы, получается, к Себастьяну, а потом... Получаем Империо и идем по сюжету. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Спиды это плохо. Иди на нейтральной скорости. Так, катакомбы сейчас будем исследовать, да? Катакомбы это классно. Катакомбы это суперок. Это не жутко вонит, это аромат успеха. Паучки. Дзынь. Так, ну тут на самом деле... Ну их маловато на самом деле было. Spiders aren't insects. Don't start. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Revelio. Так, это чтобы за сокровищем пойти, надо поднять эту хрень, да? Честно, не буду акцентироваться. Пройдем дальше. Отлично. Так вот, что я не договорил-то. Когда много врагов, вот как сейчас, хорошо использовать круцию, чтобы, видишь, цепной реакции так вот разваливать. Такая полезная тема, на самом деле. Так, и у нас тут... Чтобы понять, откуда мы пришли, наверное, отсюда мы, да? Да, отсюда мы пришли. Запамятовал чуть-чуть. Так, получается, вот дверь и вниз надо. Пройти вниз. А чё по дверям, не понял. Бомбардой. Чисто закоулок, короче. Окей, вас понял. Категорически. Туда валим вниз. Нам уже тут тыкают просто. Отойди сюда. Че ты там шаришься? Так, опа, смотри, там что-то.
Ладно, давайте вниз туда. Найдите реликвию. Так, значит, у нас... Ага, подсвечивается какая-то вот фигня, да? Конфринга. Там у нас чисто какие-то сундучки, походу, да? Давай залутаем вот здесь. Будем думать, что нам делать дальше. Там за сокровищем, да? Чисто. Ну да, какие-то сундучки. Ладно, с этим разобрались. Давайте. Так, ну-ка. Так, тут скелеты. Два рычага или что-то такое. Может зажечь? Погоди. Сейчас мы... Где у нас там было вот так? Инсендио. Странно. Так, давайте посмотрим, что он там разыскивает. О, они собираются, что ли? Может поместить просто. А, смотри, они... Нормально. Так, а ну-ка подожди, может сейчас соберем его? Не-не-не, репер. Вот так вот. Нет? Подожди, Вингардиум. Ага, вот смотри, все собрал. И куда-то бы это тыкнуть. Может в дверь вставить? О, смотри. Или нет? О! А, на эти оно делось. Я понял. Я думал, надо в двери вставить. Поговорить надо с Себастьяном по-любому. Хорошо. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. Еще надо кости найти, да? Так, ну давай пооткрываем. Не знаю, что тут такое. Тут ничего. Здесь что? Тоже ничего. О, смотри-ка. Теперь я понял, короче, надо вставить костяшки. А, надо арку построить, походу, да? Походу, да. Так, надо тогда выламывать. И здесь посмотреть еще. О. Сюда. Смотри. Да, арка.
I knew we'd get through. I felt it in my bones. Конечно, ты знал. Nice. Что у нас получится. Так, nice. Да, nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Еще такой момент, тут постоянно он такой, мы проходим половину пути какого-то жесткого там, да, через тучу врагов пробиваемся, и он потом резко такой говорит, я, короче, могу тебя обучить Империю. И такой, и назревает вопрос, типа, что ты раньше этого не мог сказать? Да, конечно, что зря шли. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand's movement. It's not an easy spell to master. Так, хорошо. Едем. Here we go. Something troubling ahead. Be on your... Так, подожди, trouble. Пока что никаких нам тут trouble не надо. Я тогда вот эти два контроля поставлю сюда. А именно, наверное, Империус сюда, а эту вот сюда. Да, именно. Да, пожалуй, так. И получается, что я вот эти всякие заморозки и прочую вот эту тему поставлю вот сюда, да. Сейчас, подожди. Вот это вот сюда. И все, да? Да. Я думаю, все. Да. Получается, у нас будет два контроля. А ну-ка, Империус. Куда-то это первое убежало. Отлично. Конфринга, найдите реликвию. Хорош. Бомбарда не прокатывает. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. Здесь та же тема, да? Ага. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Рунические символы. Угу. Так, и как это все дергать-то? А, на дверях, подожди, символы. Значит, выбираем дверь. Вот, к примеру, вот это. С грудой костей. Здесь у нас вот такая закорючка и кругляшок. Ищем. Кругляшок где? Вот. Так, получается, это закорючка. Да. Все изи просто. Так, следующее. Закорючка и другой кругляшок. Так, получается вот это, потом вот это. А там у нас паучара, да, сидит. Давай сундук откроем.
заберем. Вот как-то так. Погнали дальше. I see why Slytherin's student was so entranced with this Серию я place. планирую, если что... Ну да, удачно сказал, предупредил вовремя. Серию буду... Будет эта серия подольше, нежели остальные. Так что сегодня мы бегаемся вдоволь. О, здрасте. For a moment there, I thought that'd never end. Confringo! Dead end. Rebellion. Lovely. All that for nothing. Hold on, don't give up yet. Так, что тут у нас? Реликвия скрыта. В реликвии скрыта огромная сила, которую можно использовать в благо не только волшебников, но и всего мира. Так. Это типа жаровни, что ли? Sebastian, the relic, look! О, реликвия. Ха. Could it Нашли. be? The note and rendition of the relic, it matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Так, ну что, брать ее, не брать? Давай. I'm willing to ignore what the journal says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperio? Now that you say it out loud, it sounds absurd. But I have another idea. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous.
This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Так, Ominous? Оминис I'll explain on the way. передумала. Come on. Так, прорисовались у нас паучки. Confringo. Imperio. Confringo. We've read the world of another spider. I shall sleep better tonight. Confringo. Так, хорошо. Давай выбираться. Revelio. Блин, я, короче, пошел, походу, на дополнительную, да, комнату. Хорошо, давай. Верно, нам вверх. Откуда пришли прям. Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Как пришли, так и ушли. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's Вернуться been a в lot to take Филдкрофт. in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Так, а что тут у нас? По внешечкам. Что-то новое, да, взяли? Блин, прикольно, конечно, что много всяких есть. Блин, что-то такое себе, конечно. Так вот одену. Много, конечно, всяких внешек, и это прикольно. Ну, блин, честно говоря, как-то вот слишком быстро надоедает. Блин, и плащи. Это пипец, конечно. Плащ просто проворачивает к хренам собачьим. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done Ну, to get ты this гля. relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Просто
проворачивать нафиг. No, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Да, на деревушку кто-то напал явно. Не, блин, это бред какой-то. Почему этот плащ так крутит, блин? Просто как коленвал, блин. Сейчас, секундочку. О. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Rebellion. Так, гоблины напали. Так, чепушилы. Not quiet enough. I won't rest. Keep out the way! There's nowhere to go. They're closing in. Let's get it. I'm gonna finish. They'll retreat. They'll make the retreat. Stop provoking them. I'm handling it. Rather unwise coming back this way. We have to fight. Так, последний остался. Uncle, to the right. Expelliarmus. They're closing in. Release me! Imperio! Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Так, ну да. Сразу отстранились, блин. Шмоток столько, блин.
was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Сообщу, блин, в этот самый. Да иди гуляй, дядя. Wonder who lives here. Наверное, маску сниму. Какая-то криповая. Так, что у нас тут по запискам? Снова всякие шарфы, блин. Прикольно. Блин, хочется что-то цветастое такое одеть. С другой стороны, хер его знает. Так, ну что, погнали. Блять, ну шапка. Сука, я по поводу шапок я не могу вообще никак определиться. О, вот это лучшее. Просто лучшее, что может быть. Вот так вот одену. Прикольно. Так, и по квестам. Директриса. О крипте поговорить. Ладно, давай сейчас, как я говорил, по сюжету пойдем. Вернуться надо, получается, в Хогвартс. Да ё-моё, Хогвартс. Подожди, это куда нам?
Давай сюда. Сейчас посмотрим, где там. Там, наверное, через лифт тут надо ехать. Хотя там, по-моему, же было перемещение прям в этот. А ну-ка, подожди, сейчас что-то аж интересно стало. Тут было же, по-моему. Зал картографии, вот. И бежать не придется долго. Хорошо. Подсказочки у нас тут. О, 3 препода уже. Интересно, кто четвертым будет. Как-то не особо понял. Здорово, мать. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Отлично, надо найти портрет, получается, да? Так, давайте нам задание обновят. Да, такой прикидос не буду менять. Так, с профессором Фигом поговорить. Так, вот здесь вот. Кстати, профессор Фиг. Там придумали бы какой-то Фергюсон какой-нибудь. Или ну, Фиг. Что ну что хер, блин. Да, это жестко. На уровень выше с вами мы оказались, но ничего. Сейчас мы так вот. Оп, сюда. Дрифтанули немножко. Заходи, ё-моё. Чё за, блин? Так. Чё за прогрузы, мать вашу? Не понял. Нормально же общались. Нормально, чисто поспал такой. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it.
I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Вот это будет интересненько. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Нормально, мы в директора перевоплотились. Окей. Так, все, теперь все ваше мое. Стой там, иди сюда. Нормально. Пошли порядки наводить. Так, надо вот сюда. Так, не понял. Здорово. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. А почему? I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Сейчас мы, короче, наговорим, чую я прям. Chewing with your mouth open? Where are your manners? I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. I thought I heard the headmaster approaching. Так, слышишь, за кофейком метнулся мне быренько. Шкила. Так, ладно. О, елочка. Блин, давно я в Хогвартс не заходил. Чересчур давно. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Professor Black, how are you, sir? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt.
If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Да. Stand proud, purebloods. Так, давайте The встретимся future is yours. с Кагавой. A word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Блин, по What did we do to поводу... deserve him as a headmaster? По Has anyone поводу seen my Квиддича, блин. ivory-handled hand mirror? Капец. Обидно. Of course you haven't. Снежок тает, да? Или что? Или мне кажется уже. Хорошо. Погнали к Скроупу. Прикольное задание. Блин, жалко, что нельзя было варианты ответов типа наоборот. С разряда... Professor, a word. С разряда я разрешаю Квиддич, все дела. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Так, ну что, давайте. Так. Я по нему и не скучаю, да? Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Да. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand. Свобода действий. Она там охеревает просто. That ought to give Professor Fig some breathing room. My God. Бля. Wait until Master sees what a wonderful job Scrope is doing. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master.
right. Of course, I, Master does remember it. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. Чё ты рыгаешь, блин? The polyjuice potion is wearing off. Ahem! Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the stunning banners of Slitherine. Так, надо сваливать это уже. А то сейчас срок действия подойдет к Made it концу. just in time. It's wearing off. Тупо рыгает, как не в себя. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Даже не верится, что сработало. Ну, как-то так. Блин, было прикольно, конечно. 29 левел. Таланты, давайте посмотрим. Давно мы не смотрели, кстати. Враг, который находится под вашим контролем после использования Империо, с каждым успешным ударом накладывает проклятие на другие цели. Блин, прикольно, но не знаю даже. Ладно. Пока что даже не знаю чего. Ого, прикольно. А это что? О, приколдес, слушай. Это массовое. Давай вот это. Прикольно. Приколяшка. Так, сколько мы там играем? Час 24. Давайте посмотрим, что нам надо делать дальше. Разговор с матерью. Отчет о драконе. Эмельдарейс. Давай сходим. Поговорим, так сказать. Это, получается, улучшение на метлу будет. Лис. А, это обкатка, наоборот. Ни хрена. А чё так до хера лететь-то? Не, ну окей, типа. Как-то что-то странно. В новую локацию, что ли, летим? Сейчас пройдем обкаточку. О, вот и новая метла. Хм. Так, хорошо. 2700 лететь. Это у нас, подожди, сколько улучшений-то? 2. Угу. Ну что, друзья, полетели. Жаль, нельзя напрямую пролететь через скалы. А, это получается пока закрыто, наверное, да?
You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. Блин, вы не можете находиться верхом. Ладно. Тогда погнали по сюжету дернем. Да? Я думаю, так и сделаем. Заданица и испытание. О, наконец-то кабинет директора. Наконец-таки. Давай сюда. Наконец-то. Сейчас заодно посмотрим тогда испытание. По сюжету пройдем. Это будет уже третье испытание. Resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Третье испытаница. Открываем сюда. Тут, по-моему, было раньше закрыто. Могу ошибаться, конечно. Если что, в принципе, можно будет попозже всегда пройтись по дополнительным квестам. А пока можно по основному пройти. Так, горгулья у кабинета директора. Окей. Прошептать пароль. Toujours pure. Toujours pure. С меня еще тот француз, конечно. Так, ну что, ребятки, давай. Момент истины, да? Заходим. Портреты спящих. Чувак. Будильник хочешь? Сори. Так, опаны сюда. Сейчас мы... В кабинете директора сейчас подлутаемся. А что тут под замком было? Блин, на замке текстуры иногда вот это пропадают. Божок, наверное, какой-то. Уже была такая херня. Раньше. Либо просто старый замок. Хер его знает. Так, ага, тут мы открыли двери наверх. Взять. Комната с видом. Достижение получено. Профессор Блэк, касаемо вашего письма от 20 сентября, я не стану пересматривать процедуру приема учащихся в Хогвартс. С уважением, Феррис Певин, министр магии Лондон. Может, пользуясь случаем написать ему ключ доступа. Куда? Блин, классно тут у него, так слышишь? Сидит такой, наверное, тут кофеек пьет, любуется видом. Так, еще раз. Отлично. Побежали тогда вниз. Блин, вид, конечно, вообще бомбезный. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal.
Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Блин, а прикольно сделано, слышишь? Знаете, кого напоминает? Пугало из Бэтмена. Да, прикинь. Это реально пугало, блин, из Бэтмена. Там мы тоже по стелсу бегали. Move while I can. Neve must be here somewhere. I need to time this just right. Так, надо подобрать время. I see. A staircase straight ahead. Так, пацаны. Блин, прикольно. Задумка. Видно сразу, у кого почерпнули идейку, но, блин, сделали классно. Мне нравится. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Давай быстрее. Они пока там шарятся. This is my chance. I'm coming, Neve. А чё ты замедлилась? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go. But I need to find a way past them. Чисто стелс, короче. Давай, пуск. Ну блин, что ты не ускоряешься? Nothing this way but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That closed tight. No way but forward, I suppose. Так, они еще тут лазят, ё-моё. За ним. Now's my chance. Пробегаем. Отлично.
way forward. Can this be? I Серьезно? think I'm invisible. Мантия-невидимка? Охренеть. Так, а мне... Получается, вот тут обойти, да? Оу, здрасте. Или вернуться обратно? А, нет, смотри. Все-таки надо тут как-то... А я могу мимо них? Да, прикинь. Капец, офигеть. А, ну говорили, что мантия-невидимка вообще там незаметная прям ни разу. Охренеть. This is the way forward. Finally free. Now, where are you, Neve? Ха-ха, прикольно. Спору нет. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. I've never felt such power. Так, а теперь, да, сейчас будет файт. Я так понимаю. А, так у нас... Ага, то есть у нас такие скиллы, да? Хорошо. Сейчас теперь файтиться будем, да? Окей, проходим дальше. Отлично. Офигеть. Тени смерти, блин. Блин, классно вообще уровень сделан. Так, следующее, да?
Так, еще пачечка врагов, да? Да ё-моё. Что за телепорты? Так, отлично. Да, тут, конечно, вражины побольше стало. По 2 тролля. Так, а есть что тут осмотреться? Имеет смысл? Нет. Класс вообще. В конце, я так понимаю, будет это смерть. Не, испытание пока что мне больше всех нравится. Так. Артефакт какой-то, да? А, который мы находили, походу. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Dear sweet Neve. Вот и смерть. Ну, здорово. Здоровеньки. И пока убегает, не хочет драться. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Ну что, пошли. Посмотрите воспоминания Ниов. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Блин, классно вообще. Такой стилек, такой, да, черно-белый. Remember that as you witness my memory. Классно нарисовано, реально. Так, ну что, посмотрим воспоминания Ниов Фицджеральд.
Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Revelio. Ну что, погнали. Блин, я на самом деле надеялся, что мы будем воевать еще со смертью. Финальный босс, типа. Ну ладно. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald. Without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black.
I had no idea he can't hold his fire whiskey. Вот такие дела, друзья. Ачивочку получили. Завершите задание. 9 из 14, да, сюжетных. Так, ну что, час 53 уже скоро будет по времени. Давайте-ка... Что-то драконий. Блин, я даже не знаю, Себастьян... Погнали с Себастьяном в крипте поговорим. Подожди, а сколько у нас в целом заданий там? Ну, немного. С вот этой Эмили Рейес поговорим попозже, когда попадем во вторую часть карты. Бомбарда в тени горы. После тревожных событий, произошедших в Фелдкрофте, Себастьян хочет встретиться со мной в крипте. Окей. Давайте сейчас посмотрим, что у нас тут по этим самым рукояточкам. Да, это квеста. Прикольно. Итак, инвентарь. Понятно. В крипте, говоришь, да? Сейчас тогда поговорим с ним. Да, у нас выпуск получился почти на 2 часа. Блин, ну игрушка очень увлекает, блин, честно говоря. Да и плюс еще диалоги сами понимаете. Почему бы долго не позалипать, да, если игрушка увлекает? Как говорится, почему бы и нет. Давайте пройдем. Нам получается вниз, да? Вот почему-то на вон тех уровнях подвисает игра. Идет то ли прогрузка, то ли... А вот здесь вот видите, нормально все. Странно, короче. Входим в крипту. Блин, крипта в шкафу, это вообще как Нарния, да, то есть похоже. Ну что, дружок, что тут у тебя? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Хорошо, пришлет сову. Как будут новости? А где тут у нас вот эти вот картины, что ли? А, вот. Осталось центральную, короче, найти. И будет кайфец.
Тени горы. Требуется бомбарда. Ну, у нас она есть. Себастьян прислал мне сову. Похоже, несмотря на наши прежние разногласия, он хотел бы возобновить наши поиски после последнего фрагмента триптиха. Себастьян, по-видимому, нашел зацепку, указывающую на его местонахождение, и хочет встретиться на побережье на юго-востоке. Хорошо. Сорян, что запинаюсь, уже просто ночь. Так что такие дела. Ну что, друзья, давайте, наверное, закончим на сегодня. Получился такой большой выпуск. Я перемещусь туда. Получается, это куда нам... Ага, смотри, у нас тут уже заданицы сюда ведут. Тогда мы начнем с вами следующую серию. Знаете, с чего? Дисцендо. Ну, такое, конечно. Отчет о драконе, наверное. А потом как раз-таки пойдем по сюжету и как раз-таки поговорим с Эмельдерейс. На метлах посостязаемся. Там будет интересно, думаю. Вот. А пока, да, отчет о драконе. Куда там он нас ведет? Угу. Вот сюда. Сейчас мы там дойдем, сохранимся. Это будет, получается, событие, продолжение тех событий, как после тех, как спасли мы дракона. В общем, как-то так, друзья. Давайте здесь сделаем перерывчик. С вами был канал Игрозруб, меня зовут Артем. Будем продолжать следующие серии. Всем пока!